wie bringt man das raus? Wie bringt man Leute, sich irgendwie im Kollektiv vernünftig zu verhalten? Ich meine, wir wissen ja alle, dass wir eigentlich halt weniger Abfall produzieren sollten, einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben sollten und etc. etc. Wir wissen das alle individuell, aber irgendwo ändert das doch nichts an unserem kollektiven Verhalten. The truth is, you know, somewhat embarrassingly, for those of us that work in economics and finance, we can do this when it comes to mapping our oceans, say. We can do this when it comes, in other words, the natural world. We can do this when it comes to mapping the information flow across the globe. We can do this when it comes to mapping interactions and flows in our solar system. We can do this when it comes to mapping interactions in our universe. But we can't do this when it comes to mapping and understanding our local economies or our local financial system. But isn't that because we also inherited kind of this dogma from kind of neoclassical economics, which kind of has disregarded empirical evidence for quite a long time? I mean, maybe a bit provocative, but that's kind of my take as a physicist, that for very long in these textbooks you just had equations and there was no link back to reality with actually any empirical evidence of what's happening. And absolutely no technical reason why we couldn't today, if we really wanted to, build a model that would enable us to visualize in close to real time the financial web as this complex, organic, adaptive mass. so what do you think is holding us back? Failure of imagination. It's not a failure of technology, because I know this can be done for the world's great oceans. I know it can be done for the cosmos. So of course it can be done. And a lot of interests are there for this to happen, so it's kind of interesting that it's not on the menu anywhere. Well, it's on some people's menus. It's on my menu. It's on a few people's menu. We've been trying to kind of visualize our economic networks, and I came up with this little app which actually allows you to see this high level of interconnectivity. This is the network of BlackRock, and how it spans the world, and how they evolved from 2007 to 2012 to kind of global dominance, and get a kind of this immersive feeling of how this high level of interconnectivity is actually affecting the whole world. It's spanning the globe, and somehow giving them tools of sort of starting to grasp and approach this kind of complex interconnected world we have, and get a feeling for it, and somehow start to navigate it. And games, interaction, visualization are maybe good ways to go. I couldn't agree more. This is brilliant, by the way. This is people understanding about the economy by playing, but it's also us understanding about the economy from them playing. So it's the ultimate inclusive tool, because the learning is genuinely two-sided. And I think that's where we need to be. You know, we're speaking with people, we're engaging with people, we're game playing with people, partly to help them understand us, but as importantly, to help us understand them. Yeah, very much. In a way, one of the silver linings from the very dark cloud of the global financial crisis is that people have got interested in this bundle of issues. I mean, it's almost for the wrong reasons, but they're now interested. And that is a fantastic endowment, that people are interested and engaged in issues around the economy and finance. Let's use that endowment to recraft how we think about modelling and measuring the world, and how we think about managing it through public policy. There has never been a better time in the 325 years history of this institution
to be doing this stuff. This is as close as you will ever get to a blank-ish sheet of paper, a green-ish field site for rethinking all of the stuff we've been describing. Nothing could be more exciting than that. Mm-hmm. Nothing could be more exciting. Gab es irgendwie noch nie, dass so viel auf dem Spiel steht, aber auch so viele Möglichkeiten da sind. Dass die Leute eigentlich so genug haben von den bestehenden Strukturen und dass man wirklich versucht, die Probleme ernst zu nehmen und in die Zukunft zu schauen. Die Frage ist auch, wie viel Zeit wir haben. Also irgendwo, denke ich, ist die Dringlichkeit schon auch da, dass man jetzt wirklich ernst macht und mal halt Nägel mit Köpfen. Eigentlich sind wir alle halt eine Menschheit, wir leben auf dem gleichen Planet, wir atmen die gleiche Luft. Zusammen halt ein bisschen besser werden, auch in unserem, in unserem halt Konsumverhalten. Macht es Sinn, dass wir uns heute Autos leasen können, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können? Macht es Sinn, dass irgendwie ein Flugzeug zu nehmen billiger ist als ein Zug? Wo ist der Preis für eigentlich Luft, die nicht verschmutzt ist, oder ein Fluss, der nicht verschmutzt ist? Wann kommt sowas rein ins Pricing? Und ich meine, wir als Konsumenten wollen halt alle billige Produkte und ich denke, da müssen wir uns alle selber an. Ich bin auch ein Teil vom Problem. Ich versuche mich irgendwie vernünftig zu ernähren mit so einem kleinen Impact wie möglich, aber wenn ich halt jetzt online gehe und meinen Footprint ausrechne, ich brauche zwei Welten und auch selber irgendwie in den Spiegel schauen und sagen, okay, wo stehen wir? Jeder Einzelne, weil eben halt der Schwarm macht's aus. Da muss sich halt jeder fragen, wenn ich am Morgen aufstehe, was mache ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Auch Glück, was ist der Inhalt von Glück im Kontext von Materialismus? Also wie steht das zusammen? Und irgendwie würde man ja auch meinen, dass die Ökonomie etwas mit dem Wellbeing von Menschen zu tun hat, aber das ist auch totaler Disconnect. Und das ist einfach ein inneres Gefühl, das man kultivieren kann und das ist unabhängig von irgendwie materiellem Wohlstand und auch unabhängig vom Status der Welt. Also irgendwo denke ich, dass wenn man das nicht positiv sieht, dann haben wir sowieso verloren.